乌克兰士兵手没停过，全力抵御外敌。下一秒，座舱内烟雾弥漫，还冒出橘红色火光，驾驶和副驾驶立即离开，而机枪射手也赶紧跳车逃生，所幸没有造成人员伤亡。连乌克兰国防部都大赞，感谢美国援助的悍马车拯救了他们士兵的性命。乌军也不是省油的灯，再度攻入俄罗斯首都莫斯科。巨大爆炸声响彻云霄，惊醒俄罗斯民众。网络上的画面可以看到，天空中冒出阵阵白烟，原来是乌军又派出无人机攻击。有一架乌克兰的无人机试图飞越莫斯科上空时，被防空力量给摧毁。那无人机碎片跌落在了世博中心地区，没有对建筑物造成重大损害，也没有人员的伤亡。俄罗斯官员表示，一架乌克兰无人机18号凌晨入侵莫斯科市中心，打乱了当地所有的民用机场空中交通。尽管遭到防空系统击落，但碎片掉落地点距离克里姆林宫不到5公里，让莫斯科当局不敢大意。严防外敌入侵之际，俄罗斯总统普丁也要除掉异己或叛徒。The leading Russian general purged by Russian President Vladimir Putin is dead. It's the second untimely death of a Russian general this week. Army General Gennady Zhidko died, quote, after a long illness. This is according to the state news agency TASS. 日德科是俄军上将，去年5月到10月曾担任俄罗斯东部军区指挥官。但乌军在哈尔科夫州反攻告捷后，日德科就被莫斯科当局解职。如今官媒释出病逝消息，外界都抱持怀疑态度。Most other countries, if you were to hear this headline, you would say, the guy died of heart attack or cancer or whatever. But in Russia, there have been so many murders, poisonings, people thrown off buildings, mysterious deaths, that you have to apply some probability that this guy was killed, particularly since he was somebody who was effectively sidelined and ousted for his performance on the war in Ukraine. 尽管俄国军事高层频频被撤换，但普丁的盟友依旧力挺到底。Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы, как вы говорите, вернуть Крым. 卢卡申科同时与中国防长会晤，深化两国的军事合作，就怕俄罗斯盟友壮大普丁势力。乌克兰国防部也释出新的征兵影片，小男孩慢慢跨出第一步，克服自己内心的恐惧，一转身就变成英勇士兵。本次征兵广告以恐惧为题，搭配上前线的乌克兰军人自白，呼吁国内适龄成年役男主动到政府机关更新个人资料。做好接受军队征召入伍的准备，毕竟想要赶走入侵者，每个乌克兰人都不能退缩，要有面对威胁的果断精神。三立新闻叶柳报道。